Mostly staying near the bottom and not necessarily making its way up to the ice. That might seem like good news, but for the first time, scientists have confirmed what they suspected. The ocean under Thwaites is warm, 3.6 degrees Fahrenheit above freezing. Too warm for the ice to remain stable. It's a sobering moment too, isn't it? Yeah. Change happens, and this looks like a potential case for change going forward that could be quite impactful. You can probably change air temperature over the next century, but the ocean is such a big, sluggish creature that in a way, when it's doing what it's doing, it's not the kind of thing we can engineer and stop very easily. Before they left, the team buried 5 about the glacier's movement and thickness over the long, dark winter. The MELT team plans to be back next year to recover that data and do more science. The Thwaites Glacier in West Antarctica. Our guide on this journey is David Holland, a professor of math and atmosphere ocean science at New York University. He is a principal investigator on the MELT project, part of the International Thwaites Glacier Collaboration. The 5-year campaign is funded by the UK Natural Environment Research Council and the US National Science Foundation, a NewsHour funder as well. Why is Thwaites so important? Why is it worth the effort? So it's the most vulnerable place on Earth, and the curious thing is, how is it that it's so vulnerable and at the same time it has warm water in front of it today? These are just two things that may be coincidental, but they're both real, and they're happening. For years, scientists have warily watched Thwaites from afar using NASA satellites. About the size of Florida, it is vanishing at an alarming rate, retreating about a half mile and thinning as much as 15 feet every year. It sits on land below sea level. There is nothing to stop its accelerating retreat. It could melt away in a few decades. Some call it the Doomsday Glacier. If Thwaites were to melt or drop into the sea tomorrow,
How much sea level rise would we expect? So it's less than a meter. It's probably an order of, say, 65 centimeters. Then the neighboring ice would become unstable. And so altogether, it'd be more than 3 meters of ice, something on scale 10 feet. It's a major change, a rewriting of the coastline. It's like a bottle. To stop a cascading loss of nearly all the glaciers in West Antarctica. That is why Holland wants to drill a half-mile hole through the ice to see what's happening underneath. It's never been done before, and it very nearly did not happen in Antarctica. Have no expectations. If you have expectations, you will be deeply disappointed. In November, they flew to Christchurch, New Zealand. Within a few days, they were on a U.S. Air Force Air Mobility Command C-17, stuffed to the gills with scientists, support crews, and gear. After a 5-hour-long flight due 700 miles, at McMurdo Station, headquarters for the National Science Foundation in Antarctica. Still more than 1,300 difficult miles away from their camp on Thwaites, and the weather was terrible, and the airplanes kept breaking down. What was to be a 1-week stop in McMurdo for briefings, training, and practice became more than a month. By the time they got to Thwaites, all the weather and mechanical trouble left them barely enough time to do their science. But safety first. We're out of the grounding zone for Thwaites Glacier right now. A team led by geophysicist Seth Campbell of the University of Maine surveyed the area. He explored some nearby caves. Things have never been seen, probably. And towed a ground-penetrating radar on a sled to identify perilous crevasses beneath the surface. Zoom in here, we can show you what they look like. The way radar works is we're imaging layers in the snowpack below us. So we can see there's a crevasse here, and we can see there's actually a crevasse here as well. Others were more obvious. Working on the edge of a glacier is dangerous business. A wrong step would be fatal. Well, I think we'll go around this one. They also looked beneath the ice using another technique called seismic reflection, ironically often used by the oil industry to find places to drill. But in this case, they're making an underground map to ensure they are where the ice transitions from sitting on the rock to floating in the ocean, the so-called grounding line. They detonated some small buried explosives akin to fireworks. Lizzie Klein is a doctoral candidate at Penn State. When we set off that explosive charge, that creates a bunch of seismic energy that radiates down through the ice to the bed, to the bottom of your shelf. Any sort of change in material will trigger a reflection that comes back to us. And so this way we can see whether there's water or there's sediment or there's rock beneath the ice. The reflections they recorded showed the a bullseye, exactly where the team wanted to drill. They don't use drill bits here, just hot water, nearly boiling. The rig requires several aviation burners attached to a long spool of hose. We see the drill rig, and then the hose goes down to a hole in the ground here. Right there. Is it risky, ultimately, for the glacier itself? It's such a small fraction of the glacier. We're like literally touching 1/1,000,000th of a percent of the glacier. When they finally got started drilling, a big storm blew in. Well, you really cannot see nothing visible at all. We'll stay in here for the day. The team had to hunker down for 3 days. The timing was not looking good. If we don't get the drilling started tomorrow, then we run into a whole series of problems. Basically, there's another storm coming in about 3 days, but we need 3 days to get the drilling set up and done. But when the storm passed, the good weather held, and things fell into place quickly. After 36 hours of hot water drilling, they broke through the ice to the ocean a half-mile beneath. They lowered in a remotely operated vehicle called Ice Fin, which provided some unprecedented images of the ice-covered glacier. Funded by NASA, the device was built by a team from Georgia Tech,
led by astrobiologist Brittany Schmidt. One of the things that we do is exactly how glaciers move and how the various operate. Get to see it right. We're seeing the fresh. They collected cores and dropped in instruments that measure temperature and is very still. Aurora Basinski is a grad student at NYU. Since turbulence is below detectable levels, that means that there isn't as much mixing as potentially we would have expected. And so what that means is that the warm water is mostly staying near the bottom and not necessarily making its way up to the ice. That might seem like good news, but for the first time, scientists have confirmed what they suspected. The ocean under Thwaites is warm, 3.6 degrees Fahrenheit above freezing, too warm for the ice to remain stable. It's a sobering moment too, isn't it? Yeah. Change happens, and this looks like a potential case for change going forward that could be quite impactful. You can probably change air temperature over the next century, but the ocean is such a big, sluggish creature that in a way, when it's doing what it's doing, it's not the kind of thing we can engineer and stop very easily. Before they left, the team buried 5 GPS stations across the grounding line. They will gather precise data about the glacier's movement and thickness over the long, dark winter. The melt team plans to be back next year to recover that data and do more science. This risky work at the edge of make better forecast models, adding more facts to the growing fear. For the PBS, I'm Miles O'Brien. degrees, but getting a better read on what's Italian's not that great. Casa Capat. Specialist disability accommodation. We're fanatical and fastidious about design. Me if my Italian's not that great. Stand and say, doing great.
$148,000 my first year. هذه زوجتي هي شغالة في البيت. اوكي ما شاء الله. تعرف يجوز العربية وقت تجيب العربية. وش هو؟ استغرار يا اخي اسهل شيء في الحياة. طيب انت ايش طلبتي هدية؟ Majidi, are you ready, medicine? Yeah. Good job. يلا go. يحب الدواء. بالعافية بسم الله عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. اليوم قاعدة أسوي لكم تنسيقات على سناب شات، فأحس إنكم تتابعوني على سناب شات عشان تشوفوا التنسيقات. أوريكم بدر إيش قاعد يسوي؟ خلوني أوريكم بدر بإيش محتاس. طبعا أمس نزلت عاصفه ثلجية عجيبة، شوفوا شلون سوت.
أول شي شو صار؟ شوف بدر. شوف شلون قاعد يشوف الثلج. هلا والله. كيف؟ فزاعة. لا هذا شوف المود بس هنا. جوانا ماخذة مود ثاني. والله شكل. على أساس الحين يساعدك ترى يعني. النية مساعدة. اي شوف جوانا شلون تسوي. والله بطلة جوجو. والله شايفينك صار في الغاز. اي الثلج سبحان الله. هنا مجودي. السيارة هنا ننظف. والله ما شاء الله حريص انه هو ينظف الحارة. شكرا حبيبي شغال في بلدية. You like it مجودي؟ قسما بالله تجمدت لاني ماني لابسة لبس الثلج. هذا ما يسوي ولا شيء. لازم ثلج لازم لبس يكون مخصص للثلج. راح البس لبس الثلج واطلع اساعده. طبعا بعد ما خلصنا اغلب الاشياء عندنا ايش؟ ملح. هذا الملح نحطه كذا عشان يذوب الجليد اللي موجود لانه هذا اخطر من الثلج. بابا سوي من بابا نويل. يلا وين جاكيتك انتي؟ ابغى اخذ صورة بالثلج مستانسة عليك. مستانسة وانا خشمي احمر. هل يرضيك ذلك؟ الحين كذا دقيقتين تشوفين الطج جوا ما راح اتحمل. بابا يلا حبيبي. هلا ابوي. الله يعطيك العافية حبيبي. خلصنا الله يعطيك العافية. صلح الزاوية. شكرا لك طال عمرك. شوفوا عمق الثلج. يلا يا بابا ادخلي. شوف كل الرجول اختفت. يلا زين. والله اول مرة اشوف كشة في الثلج تنشف. اي سنو مان تصدق. لا يا وش. خلاص يلا اعطيه واحدة خلاص على جبهته وندخل البيت. سلامات يا ابوي. انت عندك مشكلة مع الجيران؟ خلاص ايوه خلاص يلا تزلج. اللي يبغوا يتزلجوا الحين يا رب دخيلك. لا مو هنا. بسم الله. شوفوا الحكومة ما شالت الثلج. صار طبقة واحدة. الحين صعب انه ينشال. صعب والله. يا الله شوف. كيف السواقة معك؟ حلو. لا صعبة على الثلج. كأني والله بثمامة ولا بنفود. يا ويل حالي. ايش سوى ذا؟ اهملها وراح. يلا تغرب الشمس يا بابا. يلا تزعجوني واخر شيء جالسين. يا بابا انت مستعجل. في واحدة هنا كبيرة. يلا روح دفي. يلا روح بسم الله عليك. يا بابا اوه الجهة الثانية. يلا روحي. بابا مو سباحة هي. يلا قلت لك يا بابا اول مرة اشوف واحد يتزلج بدون وش في ذا؟ ضب انت؟ ما انت جربوع ذا ولا ايش؟ والله دخل ذا. وش قصته ذا؟ مسوين ما شاء الله عليهم والله. نامي جوا خلاص. يلا هذا بيتك جنب المدرسة عشان لا اوصلك. الله صدق. يسحب امه. حاولوا وخروا عنا. لا موجود يوخر بابا. ايش العائلة ذي يا ابوي؟ ايش فيكم انتم؟ بسم الله عليكم.
طيب هذا حلو هذا، والحين يبغى ستروبري. يلا لا تمشين على كيفك يا ابو عيون حلوين. ستروبري. طيب يلا. يعني هذا النتفه مطلعنا السوق الحين. سبة الستروبري. ما يبي ياكل، شوفوا وجهه كيف صغر. انا بودي ياكل اي شيء، اهم شيء ياكل لان الطفل ما كان ياكل ابدا. يلا. عنده عشق للفراولة مو طبيعي. بسم الله يلا. لا هذا توت يا بابا، هذا مو توت. والله شكله ما في ستروبري لانه مو موسمه. خذك موزة ارحم. يلا. ما يدري عن سالفة القرد. You like the monkey? You like it? ساعد اخوك صديق. قول ثانك يو. وين حالي؟ ما تجي كراش. تورطنا. شوف لا يا ابوي مو معناته اني اعطيتك وجه تاخذ اللي تبي. لا يا صديق لا. وش فيك ترميها يا ابن الحلال؟ لا تنفجر علينا انت وخشت. وهذه حالتنا من فراولة الى العربية كاملة. شكرا لكم. ممنوع التفحيط لو سمحت يا سيدة. يلا. يا شوف الثلج كيف، لا اله الا الله. الحين يا زين المنظر. سبحان الله العظيم. تونا منظفين الحين، لا حول ولا قوة الا بالله. اول شيء بالنسبة للتزلج ترى هذا على السريع عشان بس غربت الشمس. زين. ومثل ما انتم شايفين يعني ناقص 17 قاعدين نتزلج، ما درينا والله. ان شاء الله نتزلج في النهار تكون الدنيا اخف بشوي. لازم يكون جايبين جلافز ويكون لابسين لبس كامل ثلج، اليوم كذا اي شيء يعني لبست لبس. والله العظيم اي كلام. كنت لابس وانا اشيل الثلج من عند البيت يعني جاكيت ادفى من ذا وذا تقول كيس بنده. هذا ما ولا سوى شيء فيه، ما يدفي لانه قطن صح مو ريش. بلاستيك ما دفى. في المرة الجاية ان شاء الله بنلبس زين ونتاخذ وقت صح. عموما انتم في فترة امتحانات. اول شيء الله يوفقكم وشدوا حيلكم. الله يقويكم. واول ما تبدا تذاكر ابعد عن تلفونك، كمبيوترك اذا ما كنت بحاجه للكمبيوتر عشان تذاكر من خلاله. خذ معك هايلايت، قلم رصاص، حدد الاشياء. اما اذا لقيت لك ايش يسمونها ملخص للماده خير وبركه يعني انا من الناس اللي استفدت كثير من الملخصات في الاختبارات. اقول لكم الطريقة اللي انا اشوفها افضل شيء انك تشرح لاحد واجباتك. اذا في احد قدامك تشرح له ترى تفهم اكثر. وكمان شيء ثاني حدد وقت مثلا 15 دقيقة تذاكر بعدين بريك، بعدين 15 دقيقة تذاكر بعدين بريك. اعطي نفسك كذا مساحات او وقت بريك عشان عقلك يستوعب وياخذ اكثر. طيب ابغاكم تكتبوا لي في الكومنتات وش نوع دراستكم او وش نوع طريقتك في حفظ المعلومات. يلا عطنا. انا طريقتي اول شيء لازم يكون في مكان فاضي لحالي، يعني الصالة تكون لحالي ولا الغرفة تكون لحالي وما اجلس. امشي واقرب صوت عالي كاني اشرح لاحد ثاني، اشرح للجن والعفاريت. ما في الا انا والله. كانت هذه طريقتي. تدرون انا شلون كانت طريقتي؟ احب الزحمة. اشوف اي احد متجمع اروح اذاكر عندهم، ما احب اذاكر لحالي لان انام ما اتحمل. فكنت ادور اي احد قاعد يسولف اروح عنده واقعد اذاكر عنده، يعني احب الزحمة. فاكتبوا لنا اذا عندك طريقة غريبة للمذاكرة. يلا. عموما كان هذا فيديونا لهذا اليوم، نشوفكم ان شاء الله بكره. وفي نهايه هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير يلا موجود شوفوا هذا كله في الاخضر، شفت كيف صار شكله؟ كله ابيض صار. سبحان الله العظيم.
ما تبغى تصور خرب عليها. والله ما بحاسب شيء. افا على راسه ايوه. ما في فايدة. اطلع برا. هذا الفيديو اليوم مال عاصفه قلت قبل ما ندخل بيه احكي لكم شويه، لان بصراحه انا من كنت دا اصور كنت تعبان كلش، فتشوفوني ما حكيت كلش هوايه، وكنت يعني مبين علي التعب وما بي احد احكي، وكثير امور ما وضحت وحكيت بيها، لان هذا اليوم بصراحه كان علي كلش صعب وعلى عبد الرحمن همينه. الآن كنت برود ايلاند ودزيت عبد الرحمن قلت له روح جيب لنا السيارة، اشتريت سيارة وطلعت بيها مشكلة بالقيا فرجعنا لهم اياه وصلحوها. فقدر الله بنفس اليوم قلت لعبد الرحمن روح شوفهم كملوها، وصل الاقيهم مكمليها، فاخذها ودا يرجع، من دا ياخذها ودا يرجع من هاي المدينة بدا كلش قوي الثلج عنده هناك، وعبد الرحمن هاي اول مرة دا يسوق بالثلج، فالمنطقة اللي كان بيها المدينة اللي كان بيها خطرة جدا، يعني وعرة غابات كلها بس صعدة ونزلة صعدة، وصارت حوادث هواية قدامه، فانصدم يعني ما مر هو بهيج شيء، هاي أول شتاء يعني هو يسوق بيه بالثلج، وسيارة جديدة يخاف عليها، فتأخر ووقف وخابرني، وأنا شفت برود أيضا ولد حاير بذاك اليوم، أشيل همي لو أشيل همه، لأن أنا من طلعت من رود أيلاند مألف، وصلت الى مدينة نورويج كونتيكت بدا الثلج ينزل علينا، لان انا بالشرق هو كان بالغرب، فبدا من يم الثلج، فضربني بنورويج، كان صار كلش قوي وقام يبدي ينزل ايس. شنو هو الايس شباب؟ شلون قالب الثلج؟ الفيديو بالمرة الثانية من دا نمشي بالثلج من دا نرجع للبيت راح تسمعون صوت الايس كان كلش واضح، سمعوه بالصوت يتكتك، يعني على قولة كاظم الساحر يتكتك على الشباك، فهذا كلش خطر، صحيح هي ما دبت كلش هواية ثلج فما يقدر يكمل، فلهذا السبب شوف تأخرنا، يعني الطريق اني من هذا اخر مركز اسوي اللي هو اوكلاند، يعني الوقت ماله ساعة و50 دقيقة انا اكون بالبيت، ما تقبل غلط الا اذا ماكو ازدحام لو فد شيء، بينما سويت ايش قد وصل يعني حوالي ب4 ساعات سويته، ولكن هذا الايش يسوي في الطبقه يخلي السياره بس تتزحلق عليها، ولهذا السبب اني من رجعت من رود ايلاند حوالي 5 الا ربع او 4 ونص، وصلت للبيت ب8 ونص بسبب الازدحامات، ومن اوصل المكان خصوصا من وصلت لهارفورد الطرق اللي صاعده للاعلى، التركات اللوريات التريلات كلها وقفت بعد ما تقدر تصعد، ليش؟ لان هذا ما جاي بسرعته، جاي عليه كيف يمشي، فهو يعني سلايد مكانه
هاي العواصف، وهذه العاصفة ما كان كلش هواية الثلج، بس شنو المشكلة كان بيه هذا الايس ويختلط وياه مطر وايس مطر وايس، فكان خطر جدا. هسه احنا ما نريد نطول عليكم، تروحون هسه وتشوفون الفيديو وانتم تحكمون بنفسكم. هذا اول فلوج مال العواصف الثلجية، شلون بلشها. شوفوا بنزل ما اقدر والله، لا تدرون اليوم هذا شلون يوم مر علينا، فد يوم صعب جدا. هسه شويه واحكي لكم القصه مالته. صارت طويله عريضه، ويا ما اشتريت سياره، والسياره طلعت بيها مشكله بالجير، وشلون رحنا جبناها، واني برود ايلاند وعبود راح يجيبها، وبدا ينزل الثلج. تشوفون شباب انطمينا طم، تشوفون احنا خليه نركب بالسياره ونصور لكم. ابدا نصور، بس الحمد لله والشكر اني سويت رن بيش رجعت للبيت، وصلت للبيت ما في الحوادث اللي صايره بالطرق، فنحمد الله وشكرا اللي سترني ورجعت. حلو اني هناك دزيت عبد الرحمن، اشتريت سياره يروح يجيبها من مدينه اسمها نقتك، وهاي المدينه شوارع اليوم دا يسوق بالثلج، يعني سياره هناك بس تعال جابها من هناك تقريبا، يعني تخيلوا هو تبعد 38 ميل 32. اني من مدينه هو يكون مكان يندل من يروح من يجي، وبعدين وقف الخريطة طلع الكاسة مالتها، وتقوم تجدح حار على بارد وتشور بينا.
ننهي الفيديو وياكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم مره اخرى في فيديو جديد في القناه. اليوم نقول لكم واش يعني واحد الجو عندنا ديال الثلج والبرد، موان 20 حتى موان 30، جو بارد بارد بارد. وكان السلام عليكم بارد. قلت ضروري غادي نهبط وغادي نشارك معاكم هذا المنظر اللي ما كيتش. وسبسكرايب علاش لا، باش وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد. الى اللقاء.